This is Selima. She's going to live with you. 미모의 원주민을 소개받은 남자. Oh, for God's I sake, sleep man. with you. There's nothing like bed for learning a language. Selima's what's known around here as a sleeping dictionary. 잠자리를 하며 언어를 배우랍니다. 영국의 식민지였던 말레이시아에 도착한 영국 장교 존. Good morning, Truscott. I am Melansai. 이반 부족의 청년 벨란사이의 안내를 받아 깊은 오지 사라왁이라는 지역에 도착합니다. John Truscott. Henry Bullard, hop aboard. You've got far too good a degree for this job. My father was a district officer out here, William C. Truscott. 그가 이곳을 자원한 이유는 돌아가신 아버지의 꿈을 이루기 위해서였죠. And you've brought this plan with you, have you? Yes, I think it's our duty to educate primitive people. 호기심 가득한 이반 부족의 환대를 받으며 환영식이 열립니다. This is my father, Melaka. He is headman of the Longhouse. Mamajatai. This is Rai Swain. To refuse is an insult. 주는 대로 술을 다 받아 마시고 아름다운 원주민 여인에게 눈을 떼지 못하는데요. Oh no. 처음 접하는 그들의 문화가 낯설었지만 열심히 어울리려 노력합니다. 다음 날 This is Selima. She's going to live with you. 총독이 어제 봤던 여인을 데려오는데 Oh, for God's I sake, sleep man. with you. There's nothing like bed for learning a language. Selima's what's known around here as a sleeping dictionary. No, but poor girl, she was just picked. I pick you. 잠자리를 하며 언어를 배우라는 황당한 말에 조는 크게 당황하며 거부하고 No, I'm sorry, no. No. Oh, damn it, man. It's worked for centuries. There's no reason why you should be different. Fine. Maybe she can stay as just a dictionary. 자신을 거부하는 그에게 단단히 삐진 셀리마. Seymour. Ants. Yes, ants, thank you very much. 벽 하나를 사이에 두고 왠지 모를 두근거림에 잠을 이룰 수 없었죠. 그들에게 문명사회를 가르치겠다는 기대를 품고 이곳에 왔지만 Got to some Chinese miners before I did. You're going to have to bring in their heads. What? 총독은 이상한 일만 시키고 Oh, yes. Ye ban have cut them off. Chinese heads as per request. Thank you. Monkey heads. 그곳 주민들은 어수룩한 존을 놀려먹으며 따르지 않았죠. Aggie Bullard, Henry's wife. You must be Truscott. 그녀와의 소문은 모르는 사람이 없었고 And for heaven's sake, Beddo or the Alban will think there's something wrong with you down below. This is Jasmine. 게이라는 오해를 받게 되죠. He assists you in private way. What? Oh, good God. Get him out of... 모든 일에 짜증이 난 존은 셀리마에게 화를 내고 You are dismissed. 집을 나가버린 셀리마. 하지만 그녀는 마을로 돌아갈 수 없었죠. What are you doing? They will say you not sleep with her because she too pig ugly. I think you're very beautiful. I don't sleep with you because of my beliefs. I will give you one more chance. 화해를 나고 서로를 진지하게 알아가는 두 사람. Bilik Tindua. The bedroom. Bedroom. Go to sleep. Have you ever slept with a woman? I won't till I get married. That's our way.
안 된다 생각하면서도 존은 그녀에게 끌리고 있었습니다. I thought you didn't like our education. You want to educate us like your father did? 벨란사이는 영국인들의 교육 방식에 약간의 반발심을 가지고 있었고 The mission school tries to turn us into little Englishmen. 추장의 아들을 꺾으면 주민들이 따를 거라 생각한 존은 셀리마에게 들은 정보로 그와 잠수 대결을 하는데 반칙을 하긴 했지만 주민들의 인정을 받게 되죠. I wonder if we might have a word about those heads. Lovely workmanship. I'll add those to the collection. My father read it to me. Do you remember your father? He go back to England when I am 4. 잠자리 사전이었던 엄마와 영국인 사이에서 태어난 셀리마. Hand. Sorry. 밤마다 수업에 열중하던 두 사람은 Lips. 몰라. 눈이 맞아 버립니다. Bagususu. You teach me English, I'll teach you this. 그날 이후 밤마다 서로를 배워가는 두 사람. Why'd you always go? For sleeping dictionary, it is proper. Cecilia's got a degree in anthropology, you know. 가족들에게 놀러 온 총독의 딸 세실과 이곳에 새로 부임한 네빌. Back in Victorian times, the young officers coming out here were given a young woman from the local headhunting tribes. I hardly think so, darling. If it did exist, I'm sure it was purely a matter of convenience and no higher feelings were involved. 당시 영국인들은 원주민과의 사랑은 수치스러운 것이라 생각했고 잠자리 사전 또한 비밀스러운 일이었습니다. So is she pretty? She's fairly pretty. 하지만 그들의 생각이야 어떻든 셀리마에 대한 존의 감정은 점점 커지고 있었죠. 특별한 수업으로 이제 이반 부족과 소통할 수 있게 된 존은 This is a land dispute between two longhouses. It's fiendishly complicated. So, if I decide for one side or the other, it'll just seem unfair to them. 현명하게 분쟁을 해결하며 이반 부족을 이끕니다. 그 모습을 지켜본 세실은 존에게 반해버리고 Isn't she amazing? Sundal. Hands higher, please. That's it, perfect. Too long ago. Cecil. Truscott! Terrific girl, Cecil, isn't she? Absolutely, yeah. She knows all sorts of things. And it means she's turned out very self-sufficient, very capable. And of course, she's ever so fond of you. You want these schools for the Iban. Henry'll help you. I'll see to that. 총독의 부인은 딸과 결혼을 하면 학교를 세워준다는 파격적인 제안을 합니다. Sorry about this afternoon. I should have stopped us sooner. 서로에게 끌린다 해도 미래는 없었죠. That's all. Go ahead. Do your sex. Don't mind me. 어느 날 다른 부족 사람들이 병에 걸려 떠내려 오는데 Arini did that tie. She won't understand. She's Shakata. I'd better go upriver and have a look, hadn't I? No, you hadn't. It's dangerous enough up there without an epidemic. 존은 무슨 일인지 알아보기 위해 통역을 할 수 있는 셀리마와 벨란 사이를 데리고 깊은 오지로 조사를 떠납니다. It's not like any disease. It's not famine. There's rice in the huts. Thank you. 존을 노린 낯선 백인. Can you track him?
마을 근처에서 은을 캐고 있는 채굴업자들을 발견합니다. That's pure silver. They'll be making a fortune. And it looks like they don't want any other Europeans to know. We get sickness. They go away. They say you brought the illness. The Dutchmen taught them. The Qatar don't grow rice, do they? Bastards. They wanted to clear the mining area, so they put poison in the rice. 광산을 차지하기 위해 원주민들을 독살하려 한 사실을 알아내고 그 사실을 야카타 부족에게 말합니다. 채굴업자들은 몰살당하고 존 일행은 야카타 부족의 신임을 얻게 되죠. When I found you lying there, suddenly everything became clear. I want to stay with you forever. 존은 셀리마와 결혼을 결심하는데 But they'll stop us. Oh, for God's sake, the English aren't barbarians. I'll sort it out. You want to marry her? But how can we let our officers sleep with the local women and not marry them? 그의 기대와는 달리 두 사람의 관계는 허락되지 않았고 Bit of an administrative crisis. Yes, I know what's happened. Everybody does. Ako na marintano kanta lima. If you won't give him up, they'll charge him with the murder of the white miners. 받아들이지 않으면 살해 혐의를 씌울 거라 협박합니다. You have a choice. Make your mind up. It's all arranged, isn't it? Just give her up now. This is your last chance. No! 끝까지 버텨보지만 John Truscott, I charge you. I'll do it. No. 포기할 수밖에 없었죠. 사라왁을 떠난 존은 1년 후 세실과 결혼합니다. I know about your sleeping dictionary. I don't mind. What happened to her? Oh, she married Belanza. Here we go then. 학교를 세운다는 목표가 같았던 두 사람은 함께 사라왁으로 돌아가고 Thought I'd organize a welcoming committee. They're wonderful. You're looking at the first EBAN class, the first EBAN school. You know, I actually wasn't going to mention this for a while, but I wondered if you might like to do some teaching. 두 사람은 사이가 좋아 보였지만 사실 존은 셀리마를 잊지 못했죠. 세실은 점점 불안해지기 시작하고 It's her, isn't it? 셀리마와 친했던 요리사까지 해고해버립니다. Mr. Truscott, Mr. Yes, thank you, famous. Is the baby mine? Oh, yes. 아들의 존재를 알게 된 존은 요리사에게 부탁해 셀리마를 만나는데 I want to see my son. I don't understand English anymore. My son. You're my son. His name is Manda. He's Belansai's son now. He married me even though he knew I was pregnant. 어쩔 수 없는 걸 알면서도 존은 자신의 아이를 모른 척 할 수 없었죠. I presume you've impregnated my daughter. Not yet. 두 사람이 다시 만나는 걸 장모님이 알게 되고 Now we're going to have to execute him. One of the best men I know. It wasn't her I was seeing. It was my son. 장인어른과 말다툼을 하다 셀리마가 그의 딸이라는 사실을 알게 됩니다. The daughters of sleeping dictionaries become sleeping dictionaries. I told her mother to tell her that I was back in England. This way is best. It wouldn't be fair on her. 모든 일이 셀리마 탓이라 생각한 마을 사람들은 그녀를 원망하고 존은 장인 장모의 강요로 벨란사이에게 사형 선고를 내릴 수밖에 없었죠. This court finds you guilty of attempted murder. Due to the lack of mitigating circumstances, I have no alternative but to sentence you to death.
no reason not to take it. 하지만 몰래 그를 풀어주는 존. Well, we're gonna have to run away together now. Steamer leaves tomorrow at dawn. I'll leave at dusk. I'll be there by 3 a.m. at the latest. I'm pregnant. 하필 그날 아내의 임신 사실을 알게 되고 That's very kindly agreed to take you on as a sleeping dictionary. I presume you'd prefer that to a spell in prison. 셀리마도 네빌의 잠자리 사전이 돼버립니다. 임신한 세실 때문에 발이 묶여버리고 Get baby and go. I catch you up. It is for me, isn't it? 존이 떠날 거라 눈치챈 세실은 And anyway, I'm not prepared to settle for happy enough. 그를 보내줍니다. Anyway, you've left something of yours behind. 하지만 엇갈려 버린 두 사람. She think you're not coming. She not catch boat. She making a run for Dutch Borneo. You might need this. My second present. You know? I guess eventually. They're both headed over the mountains and have a party ready to follow them. 헨리와 세실은 두 사람이 행복하길 바랬지만 I don't want John hurt. Or my sister. He said go after them. 장모와 네빌은 끝까지 그들을 망치고 싶었습니다. 셀리마를 찾아 산을 오르는 존과 두 사람을 추격하는 네빌. Salima! 기쁨의 재회도 잠시 뒤쫓아온 네빌은 두 사람을 총으로 위협합니다. Handcuff yourselves to the pole. Rape Salima, kill baby, kill Salima, kill you. Miney! 야카타 부족의 독화살로 네빌은 죽게 되고 두 사람은 그들의 부족민이 되어 대자연 속에서 살아가게 됩니다. 제국주의 속에서 꼽힌 동화 같은 사랑 이야기, 제시카 알바의 설레는 리즈 시절을 볼 수 있었던 슬리핑 딕셔너리였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 재미나게 보셨다면 좋아요와 댓글 부탁드리겠습니다.